আপনি যদি টেক অ্যান্ড রিভেলস চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে প্রেস করুন আর নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি প্রেস করুন। এই সেটআপটি মূলত আগের ভিডিওগুলোতে দেখানো কনফিগারেশনগুলোকে কিছুটা মডিফাই করে করা হয়েছে। এই পার্টসগুলোর টোটাল প্রাইস 50,800 টাকা। প্রসেসর ইন্টেল কোর i3-7100 3.9 গিগাহার্টজ। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এর কারেন্ট প্রাইস 9,200 টাকা। মাদারবোর্ড গিগাবাইট B250M HD3। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এর প্রাইস 7,100 টাকা। গ্রাফিক্স কার্ড জিফোর্স GTX 1050 Ti OC এডিশন। 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এর কারেন্ট প্রাইস 15,300 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাই থার্মালটেক লাইট পাওয়ার 450 ওয়াট নন মডিউলার। 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এর প্রাইস 3,100 টাকা। র্যাম কর্সায়ার ভেঞ্জেন্স 8 GB DDR4 2400 MHz। কেনার সময় এর প্রাইস 6,300 টাকা ছিল, কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে র্যামের প্রাইস বেড়ে যাওয়ায় এর কারেন্ট প্রাইস 7,800 টাকা। এর ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট লাইফ টাইম।
মনিটর এইচপি V194 18.5 ইঞ্চ এর রেজুলেশন এইচডি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ প্রাইস 5,800 টাকা। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন।